E tūpau ana ngā ware a te korimako o Taranaki a te reo irirangi o Wanganui, te tatu atu rā ki te reo irirangi o rangi tāne. E tuku atu ana ko te mai o a ki te ao wairua, koutou kua moe mai rā. O te anō kia tātou e o tū nei runga i a papatuanuku karanga mai. Waia tēnei ko te kupu o te uru e rōnaki ake nei ko ngā pūrongo te waia ake nei kua putarere atu i tēnei wiki mai o te reo te uru tonu. Ko au tēnei, ko Rauru Broughton. Wa tia no nārunga i tērā ki tātou nei pūrongo tuatai. Ko ia koe e tātou mā, kei te riu o te roe o Taranaki tēnei o ngā pūrongo, Kei Te Kura Matatini tonu o Taranaki e tuana. Tērā ia e te i pou o kairo, arā e pou e nei e ono atu ana ki te ao o tua wakarere, ara e ono mai ana ki te ao o te nāia nei. Kāti ake, kia tauri ake rā tātou ki tēnei o ngā pūrongo. Te pau e toko i te nuku, i te rangi, i te kura matatini o Taranaki. Ko pau toko manawa, ko pau aronui, ko pau ao rātau ko pau tuarongo, e pau ai ki te ātea o te kura nei. E pau wa kairo, e pau wa kamana. The inspiration behind this mahi, in terms of mahi whakaniko i ngā pau. These pau have been at Te Kura Matatini for over 10 years. And over that period of time, sadly, they had become forgotten. So much so that I had a conversation with one of the staff and he said, yeah, you know, the pau outside Te Pieri, and I sort of did a double take. And I had to go and find these pau. And when I found them, I thought, right, we need to mahi whakatika ki te mana o nei pau. Ka tika me wai pau kia paua ko ngā tikanga me ngā kawa kia māia kia mārama te tū o te kura nei. Ei tā whānui e mara, ko te waka rākai i ngā pau e mana ai tōna kaupapa, tōna wainga. My kōrero with Ali Hemara Wānui had been about reinvigorating the pau and bringing their intention into to Te Ao Maorama. They've been here for a long time now and were feeling a bit unloved and a bit undressed. So Ali was really keen to bring the kōrero of the pau into the modern context. So current tauira, current staff and our community members could understand their significance and find some resonance and some relativity to their own lives. So koira te take e tū mai ana e nei tēnei rungi tēnei āhuatanga. No e nei rangi ku wai a ua au ngā pau take nei, e momo koro wai nei te anga. Well, 12 years ago, I talked with our āhuatanga and our Māori staff. The head of the Māori department then was Te Rauru, and Bernie, who's here today, was there, and our Māori staff, and we decided we need to do something to celebrate our newly established strategy for wit. They decided that they would be best celebrated by having a pau for each part of the strategy, and that was the start. Nā te Huirangi Waikerepuru tonu i whakakaupapa i e te i pau, ei pau wirinaki, ei pau amo, ei pau āpai i te kura matatini me ona mātā pono. Each pau already had an āhuatanga, they already had an ingoa, and when Ali talked to me about what these pau could mean and should mean and do mean to wit and to our tauira, our kaimahi in the community, she charged me with the mahi of trying to find some way of bringing their āhuatanga to life. And so for me it was looking into the pattern bank, te pātaka o ngā āhuatanga, and looking for symbology and iconography, I guess, that would match the āhuatanga or the kōrero for each pau. Ko te mana tapu tonu o ia te pau ka tū ai ara i te whānui o te kura matatini o Taranaki. A akua te au o te āua o te pau, e pau toko ei tautoko i te tū o te ware.
My wero to all those who are here today was about making sure that we whakamana each other, that we lift each other up, that we look after each other, we help each other achieve our aspirations. There's so much in the world right now which just wants to trample us down, so let's be sure that when we come to it, when we walk past these po, when we touch the po, when we engage with each other, we're doing it in a way that we whakamana tangata, and we don't whakaiti each other, we don't whakaiti the institution, that we lift each other up to achieve those aspirations. Ko ngā wawata ringa toi Bingham, kia waka mana i te tangata, kia waka mana i ngā pau, kia kaua e wakaiti, e waka para ako i te tangata. Engari kia wai o mā ngā pau me ona korowai, ei korowai a uru i te kaupapa nei. Aroha Broughton pui, te reo o te uru. Ka tai te pūrongo ko tērā, e tū e ngā pou take i he nuku, e tū e ngā pou take i e rangi. Tēnā rā kōtau, e tō waka Aratanga te ki te wairua o te anō ki ngā tūpuna o roto ana mai te takiwa o Taranaki maunga. Hei koa ui atu, kā ui atu nooki o te anō rā i te kā ui akonga, a e are ake nei ki te Kura Matatini o Taranaki ki te ako, o te anō ka tūmai hei pou tūngaroa, pou kaa, pou tina, pou wena. Ara ei waka wena, ei waka tina i te ako o te unga o roto ana mai o te Kura Matatini o Taranaki. Nō reira e te pūrongo ko ia ko koe. Ko ia, ko te mana mauri o te motu, ko tō tātou kingi, ko kingi tū aikia, pō te tau te wero te tua witu, tēnei rā kami ia ke rā kia koe kei te kingi, o te anō rā ki te kāwi ariki nui tonu, waikoto karanga mai rā. O te anō i tū i tēnei tau tonu. O te anō no te wiki kuta ke tonu nei, i tū ko tēnei ko te koro nei ana. Ka tai rā tēnei o ngā koro nei ana e tātou mana nui, mana roa, mana ike. Engari ku neke atu i te rua tau mai o te oki ngātu ki tēnei o ngā koro nei ana o te ano ki runga o tūranga wae. Nā runga i tērā, ko ia tērā ko te kāui o ngā mate i kawea, ko ia anō tērā e te i kaupapa mana nui i kawea tonu ki runga ki tō tātou nei marae, ara ki runga ki tūranga wae, ara o te kingitanga o te ao katoa. Kia uri ake rā tātou kia te me imi me te pūrongo. I whakaeke ngātahi atu Te Hāhi Rātana me ngā iwi maha o Taranaki maunga, ki runga o tūranga waiwai marae, ki te whakanui i te koro neihana tua ngahuru mā ono o kingi tū heitia pō tatau te whero te tuawhitu. E te hari koe te atāhua, o te whakaaro te wairu o te whānau, ko whakaeke i rungi te reo karanga o te koro neihana tua ngahuru mā ono, o tō tātou kingi a tū heitia pō tatau te whero te tuawhitu. I rungi te mōhio i tēnei tau, ka wehe tā mātou karau a harerangi, ki te torona o ihoa, e mui tērā, anaka hinga, te tumua ki te kingitanga ānaru, i tēnei rā, anaka huitahi anō rātou ki rungi ki tō tātou marae tūranga wāua. I tai atu ko te toko maha o ngā āpiha o te hāhi, me ngā mema o te whānau meihana, whānau rātana anō hoki, ki te kawe atu i te kawe mate o te tumuaki o te hāhi a harerangi meihana, i mate atu i te tua ngāhuru mātahi o haratua i tēnei tau. Tōna kaha kia iho o Ngā Motu. Tōna aroha ki te kororiatanga o iho o Ngā Motu, me tōna kaha ki te hāpoi i tēnā mahi me te tautoko i te āhuatanga o te iwi mōrehu me ngā pau o te hāhi, ngā pau kai hāpoi te ramatera te tōna ohaki ki rungi a mātou te iwi mōrehu puta nui te motu. Ko Rauru Broughton, he rangatira no roto ana mai o ngā rauru kītahi me Taranaki whānui, ko ia tonu ko te kai kōrero mō nei iwi. He tono nui tō te iwi i whāriki hia ia i mui te arawaro o te kingi me te kingitanga, ko te tono e hāngai puana ki te kāinga o ihupuku pā, ki roto o wai tōtara o tira, te taha awa o wai tōtara hoki. Tuatai e mihi ake ana rā ki te kingitanga, ki te kingi tonu. I whakaaro nui ki a mohia ko te oro te iwi,
Kā tika me whakatā, rāngā iwi te hoki mai nei, ki whai te ora, ki amoakera i te ora. Engari tēnei hoki ngā mai, ka tahi te hoki ngā mai ko tēnei. Nui te aroha ki a rātau, kua momotu ki tawhiti, ngā tini ai kua i roto i ngā tau, te hoki mai nei ki te Taranaki, te kiingitanga, wea tua nora i te mana tonu o te kaupapa. Ko ia tēnei e hari koana te ngākau i roto i te pauri, e whakamihi ake ana ki te kaupapa. Ko ngā whare e tuana i te pātū watawata o Ihupuku, ko Kareponia tētahi, i whakatū wheretia e kiingi koroki, i te tuawaru o Pautū te rangi, i te tau e kotahi mano e iwarau toru te kau mārima, ko te tikanga o te ingoa o Kareponia, ko ia hoki te wāhi i mate atu a tā mā wipōmare. Ko te wāhanga ki tēnei tono e oki ake ana ki te wāia kiingi koroki. Nāna rā te o ngā whare kai ki roto o waitōtara ngā rauru kita i tomo, ai te wāiaia, te ingoa tonu o te whare ko Kareponia, tērā te wāhi mate ai a tā mau i pōmare. No re hononga ki te kiingitanga, kia tā mau i pōmare, te mātonga me te maraki o Taranaki, me Amerika me ki. Kei e no reira ana, kei te whakatūngia ko te whare hou tuarua, ka tika kia hoki mai ki te mokopuna a kingi koroki kia tūheitia, ana me te whakatakoto i tēnei tono i tēnei rā. He wheakotanga miharo rawātu mā te toko maha i tai a tinana atu ki turanga waiwai marae, ki te whakanui i tēnei kaupapa nui tai ore ore. E kōrero e hoki te puna aroha e mimiti ki tō tātou kingi, ki tēnei kaupapa i whakaro nui o tātou mātua i ngā rā o mua no atu. Hei oranga a konei, hei puna wakaora i a tātou. No reira tēnei ko te ngākau, waihoma te ngākau ma tōna reo anō, ana e pātuki atu ki tō tātou kingi, ki ngā iwi tonu o te motu. Ko hoki mai nei tātou, ko hoki mai nei ngā tātou, ngā manu auta, ngā manu o tai, a ki konei manaki mai ai. Mihi tēnei ki tō tātou kiingi atu hei tia pōtatau te wherowhero, te makau ariki, te whare kāhui ariki i rungi tēnei rā hohonu. Toru tau ke muri rā, ana kaore mātou hoki mai rā ki tūranga wāwa. I tēnei tau ka hoki mai te motu whānui, te whakanui i tōna koroneihana norera ka nui te mihi atu ki aia, me te tono atu ki ngāriki mo ngā manākitanga ki ki aia i ngā wā katoa. Te mehemi te reo o te uru. Kei te tūtonu ngā mi i ki runga i a koe kei taku kiingi tueitia po te tau te wero te tuawitu. Kei te tika rā ngā kōrero a tēmei emi i ngātai, i piri wiri, tai rātana, te iwi mōreu me ngā iwi karangarangatanga o Taranaki nui tonu. I tatu atu rā ki runga ki ngā rua wā i ai kawea rā ngā mate tuatini. Rātau ngā mate kairangi kua wa ea ki roto i te rua toru tau te ta ākenei. Ko ia tērā ko te tumuaki o te Hāhi Rātana ko arerangi mai ana. Raua ko Tākuta Te Huirangi Waikerepuru. E te o ngā mate uua. I ka wea rā ana e tātau o Rātana o te ano e tātau o Taranaki. Me te marama ke arāno te motu. Me o rātau nei tini ai tua oroto i te wā kua tauri ake nei. I roto i tēnei o ngā pūrongo i puta i te mātonga o Taranaki te iwi o ngā rauru kitai, he tono. He tono ki tau atu rā te kiingi atu aitia ki roto i a ngā rauru tonu ki te waka tau i te kawa. Ki runga i tēti ware au e āngai ana i tēnei wā. Ko Kareponia tonu te ingoa o te ware, e tō waka maaratanga kia tā māui pōmare. Nā runga i tērā koeira tonu ko te tono, ana i wakataungia ki runga tonu i te mara. Koe ia tēnā ko ngā kaupapa i puta mai ai i tēnei o ngā pūrongo o te anō mo te koro nei ana katoa, ka tai te koro nei ana koeia. Ana ka mutu pēa, ka mutu pēa. Anō ngā mii ki te au kāinga, tēnā rawa atu koutou, tēnei a te kupu o te uru, te tūngau a kenei.
Tēnei au kāruku a rawa ki roto i ngā ngaru o te awa tupu o Wanganui, ana ka maiangi au a wakarunga kiuta, ana ea a te kaupapa kei konei koia tēnei ko tēnei kātū pakanga, kātū kawenga no te wale tūtaua, koia tēnei ko te Muay Thai. Koe nei te tokorua e uri no te awa tupu a tonu, e kōrero ake nei te pūrongo te wai ake nei, me wakawiti atu nā tātou kātika ki te pūrongo. Ko Earl-Jay pēhi rawa ko Lee Kara e uri rawa no te awa tupua. Te awa nei e whai ana a Earl-Jay I ngā tapuwai o ana kaumātua kēkē. Growing up, I didn't really know much about my pehi whānui. And one thing I did know was my koro and all his brothers, they were all boxers. So yeah, that really inspired me to, get into fighting. And so my koro's brother, Sonny Pehi, he was the first Māori heavyweight champion in New Zealand. So yeah, that definitely, lit that fire for me to try and do something about it. And now I'm a champion of Muay Thai. All started back in 2013. It was actually, my wife dragged me along to a fitness class. It was MTF, Muay Thai Fitness, that because LA was running back then. And I guess I caught the bug there, and then from there I wanted to fight, but at the time the cousin wasn't really doing fight stuff, so he moved me on to Kyle Gallagher, and I trained under him for my first couple fights with Assassin's Guild. Yeah, so that's where the journey started. Ko Lee Ashford, uri no Ngāti Tuera, Ngāti Iniaro, tō rāua kai whakaako. Ko kitea eia tā rāua whanaketanga mai I te timatanga. I had them for a while now, especially LK. I've seen him from Lee Kara to, LK, the New Zealand champ, and I've seen his journey from a 92 kg young man to super heavyweight champion. As for Earl-Jay, young, he's been doing it for about the same time, and with his growth through all his mates, like when he first started with Relentless Thai kickboxing, he had a lot of young mates with him, and just having the, like the bro said, having the people around you that drive you and in the same kind of waka, it just pushes you to the pinnacle of where you need to be. And he stayed hard while the rest of some of his mates just fell off. Ke eke ai koe ki taua taumata, ai toa tauma a tino rawe, ko te whakapakari tinana me te kai auora te rautaki matua. Training's definitely important, and here we train 3 times a week, and I've just started boxing training, so I do that Tuesdays and Thursdays. I can't say that training comes first, family comes first, then training, and then all the other things. And I'm still working on the balancing equation on this whānau. I haven't got it sorted out. Been in the game for about 10 years now, and the hardest thing to work out is balancing act of training. So yeah, but I'm training pretty much 6 days a week. Training with LK, he's definitely showed me a lot, through my time with our Kings, and it helps me heaps. Having LA as my coach, he definitely comes in, pushes us. He's got some good experience behind him too, coming through the game under Broughton's gym. So he trained alongside of Israel back then, and a few other old school fighters. This camp has really been hard, I've had other camps with like Kyle Gallagher, New Zealand champ Mike Makatea, Swade Wallace, his cousin Brendan Wallace. I've had all those fellas, but sparring with them. But at this camp, I've been rocked a lot with these two. So yeah, it's been pretty hard. Mō tēnei tokorua, e wawai nui, e wakataitai nui, te are ake nei. Definitely going to be the biggest challenge I've ever had in the sport. Every opponent in the lineup's definitely going to be a hard fight, so I'm looking forward to the challenge, and I'm ready for it, ready to be the best. For everyone in kickboxing and Muay Thai, it's
it's definitely the pinnacle within New Zealand combat sport to get into, so I'm really excited for that opportunity. Our motto is sharp and ready. So they're really sharp, they're ready for it, and ready to take on the best of New Zealand and Australia. And I wouldn't be putting them in, or else they wouldn't be accepting this challenge if they didn't think they were ready for this challenge. So yeah, I fully support them, and I reckon they're ready for it, and we're ready to bring home the belt. Kua rite rāua kia mauria mai te tātua angitu, tāria te wā tuai, te tātā whainga, King in the Ring, ka kite. Iruere rerikura, te reo o te uru. Tēnā kōrua e koroma. Tēnā kōrua e wakangungu nei, e wakapakari ake nei, e wakapūioio nei, I te tā wairua te tā aine ngaro me te tā kiko kiko. Ana kiri te rā kōrua, ana ki te pae o te pakanga. Kiri te rā kōrua, ki te uru atu ki roto I te mura o te ai. Nō reira koe ia tēnei, wakarongo atu ana ki a kōrua kōrero, tō kōrua ononga tonu ki te awa tupua ki o kōrua mātua tūpuna ki o kōrua wānau. Ana ka no o tonu tērā hei korowai hei pō. Take mō kōrua, e te rongo ake nei I te taa auora e puta mai ana, e rongo ake nei I te wairua toa e puta mai ana, kia puare mai ana, kia pii nui mai ai kōrua, o tia no kia ora take mai rā kōrua I roto I tēnei kātū mai. Nō reira, kia taunga mana ki tanga ki runga I a kōrua, wāia ki te uru tapu nui a tāne, ana kei reira rā te angi tū. Kei reira rā te angi tū. Ko te kaupapa tūranga e waiake nei e āngai atu ana ki te Kaunihera o te Manawatū. Tērā ia ko Bridget Bell, tēnei o ngā uri o Ngāti Kauwhata e waiare ana I ngā tapu ai, kia uru atu eia ana ki te Kaunihera I tēnei ko Wiringa. Nā runga I tērā, kei Regan Parani te roanga ke o ngā kōrero. Ko Bridget Bell te uri o Ngāti Kauwhata, tētehi o te tokorua e whanga ana mo te tūru Māori I raro I te maru o te Kaunihera arohe o Manawatū. He tuatahitanga tēnei mōna I roto I te ao tōranga pū ki te putatana ihu. Heoi, ko tāna e whainei. To ensure that our ward was a clear representation of all our marae. I'm extremely passionate about ensuring that all our marae are represented, but also all the wonderful hapuri, Māori hapuri that we have in our community. Te kaumarua ngā marae o tēnei whaitua, kei ia marae ngā take nunui o te wā, me āwhinei ai ki tāta marama, tāta mōhio I te pūtaki āhuatanga. E hia kēnei ngātau kua pōkai kahangia e ngā whānau Māori o te riuriu, I nā te kore whai āheinga ki te wai. Koe nei hoki tētahi o ngā kaupapa tuatahi, ka heria e Bridget ki te ana o ngā raiona, mena ka whai tūru ia. It's really important that there is equity. We have seen and we know that we have non-Māori, our tangata tiriti farmers that are adequately resourced and they have access to water. But we also know that for our Māori whānau that don't have water supply, it has affected their well-being. It has also affected our iwi's economic advancement. Kua tū te kōtūri au taumata hei māngai mo te hunga Māori ki tēnei takiwā. I nāia nei ka tū rātau hei pautuara, mapau, e paia e tana kawe ake I te mānuka. Ka noho mātou ki te ata tautāwhi aia, I roto I tana tū. He wahine toa Bridget, koroa nei e noho ana I roto I ngā kaupapa pēnā me te kareme, a ngā iwi o tēnei takiwā, ki te traipūnaro o Waitangi, koira tētahi mahi nui. Tētahi atu o ana mahi ko te tautoko I ngā whānau I te wā o te mate kōwhiori. But I know that I can serve the space when I serve their voice. Hei tāna anō, ko te kai kiri anō hoki tētehi o ngā wiro nui, ka tau ki runga I aia. The pivotal point is for me to be really prepared at each meeting to ensure that that I can focus on why I'm there. And the focus is to ensure that the well-being of all our people is heard, that there's clear representation, that we make decisions that is intergenerational,
And when I focus on that kaupapa, the racism is just noise. Kua mana noa tēnei wāri Māori mō ngā tau e ono e wana ake. Me te aha he hia nungu bau, kia mana te tūru mo te hemo tonu atu. The critical component of the water is ensuring that it is permanent. And that's really important to me to ensure that beyond this term, that Manawatū District Council acknowledge that Māori representation has to stay. Ka puare ngā pōti ki te marea hei te marama e tū mai nei. Regan Paranihi, te reo o te uru. Tēnā koe Regan me tēnei o ngā tino pūrongo, kua puta mai nei ia koe koia rā e kite ake ana tēnei o ngā kaitono e ia ana ki te ātamanaki i te iwi i ngā kārangarangatanga i te poari, i te āpori. Koia tēnei te wainga, kaua o te inengaro, kaua o te taa kiko anake nei, o te ano o te ngākau, e kite ake ana i iri nui ana, e ikaka nui ana, no tēnei o ngā kaitono, ki te toro atu, ki te awi atu i te tangata, kia no o tau, me ngā take Māori, me ngā tika Māori, kia tau oki, hei oranga mo te nāia nei me te āpopo. O tia no tāku tā te kupu o te uru kia koe, ki kā, ki maia, ki Manawatū. Tānoa kia kōtau kei roto i ngā roe katoa, e wai ake ana i nei o ngā taumata, wai ngā ki tau atu rā, ko ngā tō mairangi o te wā i ngaro, ki ngoi ia kōtau e wai uara i nei mo te iwi e. Ka kira e te iwi e, koia rā tēnei ko ngā pūrongo katoa i puta mai ai i te reo o te uru. Wea no rā ka tika kia tuku tonu atu ko ngā mi i kia kōtau i kōrero mai ki te iwi. Koe enei kōrero katoa ka puta ki te iwi. No rere e kōrero ki te iwi katoa enei. No rere e kai kōrero mā tēnā kōtau. E tau ngā wakarongo mai, mā taki mai, are mai. Tēnā rawa atu koutou mo te tautako. O tia no, kia koutou e te māngai pāo, kei te tūtonu ngā kōrero mai o te tīmatanga o ngā ōtaka nei, tānua tonu ki tēnei wā, e mii kauake ana rā, te ngākau, te inengaro, o tia no te taa kiko anō kia koutou, mo tō koutou kā ui mai, i ene o ngā pūrongo, kia puta ei painga, ei oranga mo te iwi nui tonu e. No rere TV e, tēnei ko au ko Rauru Broughton, kura i māku. O te ano, ki te tautoko mai, i te reo o te uru, me te kupu o te uru, ki runga, ki raro, ki wao, ki raso, i rire au, pai māri re.